কিবা যায় যায় গোরা চাঁদে আরতি কা শোভা কিবা যায় যায় গোরা চাঁদে आरती का शोभा जाना भी तटवने जगो मनलो ইবা দখে নানি তাই চা বামে গদাধা নিকটে আদৈতা শ্রেণী মাস ছত্রধারী কিবা বসে আছে গোরা চাঁদ রত্ন সিংহাসনে आरती करेन ब्रह्मा आदि देवगणे किवा नर हरि आदि करी चामर ढोला संजय मुकुंद वासु घोषया बिगा किवा शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करता किवा शंख घंटा बाजे बाजे करताल घंटा बाजे बाजे करता मधुरा में दंगा बाजे
বখতে মে নাদা দেখে গোরার সম্পদ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare
कृपया सब लोग प्रणाम करें। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक हिज डिवाइन गेस्ट भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक हिज डिवाइन गेस्ट नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गादा शिवाजन श्री गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड दादा स्मृत भजमंडल धाम की वृंदावन मथुरा तारकपुरी धाम की मायापुरी नवद्वीप धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्यामवेद गौर भक्त बिंद की हरे कृष्ण महामंत्र की जय जनिताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembly devotee all glories to the assembly devotee all glories to the assembly devotee all glories all goes to Sri Gauranga Sri Gauranga. अभी तक तो हमारा प्रभुजी है, वो बोलते हैं ऐसे मत करो, कुछ तो इफेक्ट आता है ना, सब लोग ऐसे ही यहाँ पे लाइव कलर ग्रेडेशन का ऑप्शन है ना, कलर ग्रेडेशन है, आईएसओ है, एक्सपोजर है, आयुष तो रहता है, एक्सपोजर भी रहता है। कलर ग्रेडेशन है, टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर अगर उसको इधर गया ना मैं, वहाँ पर टेम्परेचर करेक्शन भी कर सकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो उसका अच्छा लग रहा है, क्वालिटी बहुत जबरदस्त। ऑडियो स्ट्रीम करंट बैटरी गवर्नमेंट रिकमेंडेड बोल ही नहीं रहे। अभी ये वीडियो कितना बिट रेट का है? वहाँ पे 1500 करना पड़ेगा। हाँ 3000 3000 पे करना। जनरल में 4500 रुपये।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. You play Mridanga? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radhe Radhe, Govinda Govinda Radhe,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath Jaya Jagannath Swami Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Prabhupada Srila Prabhupada Gurudeva Srila Gurudeva Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Kaliyuga Pavana Harinama Sankirtan Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Srila Prabhupada Ki Nirantarat Srimad Bhagavatam Ki Nitai Gaura Premanandi Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuvamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namavom Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Yiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। Should I speak in Hindi? English and translation, line by line. Okay. I'm very happy to. హరే కృష్ణ. దయచేసి అందరూ కూడా మొబైల్ ఫోన్స్ సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి. ఎవరిదైనా రింగ్ అయితే తీసేసుకుంటాను నేను అక్కడ. రెండవది, చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు వెనకాతలు కూర్చోండి. దయచేసి పిల్లలు డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూసుకోండి. Please repeat this verse. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्, आध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्. This is a verse spoken by Suta Goswami about his spiritual master Shukadeva Goswami. ఓకే, సారీ. సో ఈ శ్లోకము సూత గోస్వామి తన గురువులైన సుఖదేవ గోస్వామిని ఉద్దేశించి చెప్పారు. So he is telling Yaha Swa Anubhavam means my spiritual master is speaking realized knowledge by his own Anubhava or Parayisha Anubhava. He has experienced the Supreme Lord and with full realization he spoke Srimad Bhagavatam. సో యహ స్వ అనుభవ అని చెప్పి అంటే యహ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నది నేను నా గురువుల గారి నుంచి విన్నాను. ఆయన తన సొంత సాక్షాత్కారాలు అనుభవాల నుంచి చెప్పడం జరిగింది. Shruti means the Vedic literature. Sara means essence. Akila Shruti Saramekam means for all the entire Vedic literature, the essence of it is Srimad Bhagavatam. So he spoke this Srimad Bhagavatam with full realization, he says. శృతి అంటే శృతి శాస్త్రాలు, మరియు సారం అంటే వాటిలో అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది అని చెప్పి వాటి యొక్క సంగ్రహం. అఖిల శృతి సారం ఏకం అంటే సమస్త శాస్త్రాలు వేదిక జ్ఞానం యొక్క సారము అది భాగవతము. సో ఆ భాగవతాన్ని చెప్పారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. And Adhyatma Deepam means
divine lamp or transcendental lamp. సో ఆధ్యాత్మిక దీపం అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ దివ్యమైన దీపం అని చెప్పి జ్యోతి Just like a light, a bulb in this room gives light to everybody in the room and dissipates darkness. Similarly, the transcendental lamp dissipates ignorance and fills the heart with enlightenment. ఏ విధంగా ఒక దీపం అనేది అంధకారాన్ని తొలగిస్తుంది, అదే విధంగా ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక దీపం జ్యోతి అనేది హృదయంలో ఉన్న ఆ అంధకారాన్ని తొలగించి కాంతిని నింపుతుంది. In this world, all living beings are wandering without knowledge of soul and body difference, without knowledge of soul and God difference. Without that, they are called andham. ఈ లోకంలో ఎంతోమంది శరీరము, ఆత్మ, భౌతిక జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక వీటి మధ్య సారూప్యము వ్యత్యాసం తెలియకుండా తిరుగుతున్నారు. సో అది యాక్చువల్గా అందం అని చెప్పబడుతుంది అనమాట, అంటే అజ్ఞానం అని. And tamo andham means not only we are blind to truth, this world is also full of darkness, tamas. అదేవిధంగా ఈ యొక్క అక్కడ సైజు తగ్గించమంటే సరిపోతుంది బయట. సో ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం కూడా తమస్సు అనమాట, అంటే అజ్ఞానం అని చెప్పి. So atiti tirshatam tamo andham means the Srimad Bhagavatam is able to help all of us cross over this blindness of knowledge and also darkness of the material world, and we can go back to spiritual world which is fully effulgent. సో అతిథి తీర్చిదిద్దాం తమోందం అంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది ఒక మహాసాగరం అంతటి అంధకారాన్ని దాటించి మనల్ని భగవంతుని ధామానికి చేరవేస్తుంది. And samsarinam means people who are living in this world only thinking about food, clothing, shelter, and how to get happiness in this world without reference to God. They are called samsarinam. సంసారిణం అంటే ఏ జీవి అయితే కేవలం తన ఆహారము, తన యొక్క వస్త్రాలు, తన యొక్క భౌతిక సుఖం అంటే భగవంతునితో సంబంధం లేకుండా పొందే భౌతిక సుఖం వాటి గురించి మాత్రమే ఆలోచించే వాళ్ళని సంసారిణం అంటారు. And karunayaha means by possessing great compassion for the suffering mass of people, he spoke this Purana Guhyam, very ancient Purana, Srimad Bhagavata Purana. సంసారిణం కరుణయ పురాణ గుహ్యం అంటే కరుణయ అంటే అత్యంత కరుణతో దయార్థ హృదయంతో అటువంటి వారిని ఉద్ధరించడం కోసం చెప్పిన జ్ఞానం ఇది భాగవతం. Because in this world nobody cares about anybody else. Everybody is thinking how I can be happy myself selfishly. But this personality, Shukadeva Goswami, is thinking about how to make all the people of the world happy. So he spoke Srimad Bhagavatam. ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా ఎదురువాడి గురించి పట్టించుకోరు, నాకేంటి సంబంధం అనుకుంటారు అన్నమాట. కానీ ఓ గొప్ప పుణ్యాత్ములు, గొప్ప జీవులు మా సుఖదేవ్ గోస్వామి లాంటి వారు మాత్రమే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లోకం ప్రతి ఒక్కరు కూడా బద్ధావస్థ నుంచి వారిని బయటకు తీసుకువచ్చి వాళ్ళని ఏ విధంగా అంటే భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పరిచి వారి జీవితంలో ఆనందాన్ని నింపాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. Yeah, there is a verse by Nanda Baba in the Bhagavatam. Mahat vicharanam pumsam grihinam dina chetasam nishreyasaya bhagavan nanyate kalpata kvachit. He says, great souls like Srila Prabhupada, for example, they travel from place to place only to distribute the wisdom of Bhagavad Gita, Bhagavatam to the suffering souls, and he wants to enlighten them, purify them and elevate them and make them spiritually happy. So that is the goal of all saintly persons. సో భాగవతంలో నంద మహారాజ్ గర్గముని ఉద్దేశించి అంటారనమాట. ఈ శ్లోకం ఏమంటారంటే, గొప్ప మహానుభావులు అనే వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రదేశం నుంచి ఒక్కొక్క ప్రదేశం ఇంకొక ప్రదేశానికి పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు. ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో. ఏంటా ఉద్దేశము? బద్ధ జీవులని వారిని ఉద్ధరించడం కోసం మాత్రమే వాళ్ళు వివిధ ప్రదేశాలకి పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు. Tam, to that person, Vyasa Sonam, son of Vyasadev, Shukadeva Goswami, Upayami Gurum Muninam. He is the guru of many, many great personalities, many rishis. To him I offer my namaskar, he says. సో అటువంటి వ్యాస భగవానుడి యొక్క పుత్రుడైన సుఖదేవ గోస్వామికి, ఎంతో మందికి గురువులైన సుఖదేవ గోస్వామికి నా ప్రణామములు అర్పిస్తున్నాను అంటున్నారు. Yeah. So this word karunayaha is a very important word. I am going to elaborate on this only today. సో ఈరోజు ఈ కరుణయ అనే పదం గురించి మన క్లాస్లో చర్చించుకోబోతున్నాము. The compassion that resides in the heart of the Lord itself is very greatly glorified in Srimad Bhagavatam.
సో భగవంతుని హృదయంలో ఉన్న ఈ యొక్క కరుణ అనే విషయం మీద భాగవతంలో ఎంతో కీర్తింపబడింది. So we tell a prayer, you all can repeat after me. He Krishna Karuna Sindho, హే కృష్ణ కరుణా సింధు Dinabandho Jagatpate, దీనబంధు జగత్పతే Gopesha Gopika Kanta, గోపేశ గోపికా కాంత Radha Kanta Namostute. రాధాకాంత నమోస్తుతే. So in this verse is called as He Krishna Karuna. సింధు Sindhu means what? సముద్రం, Ocean. So he is not only having karuna, his karuna is like a... ఓషన్. Why it is called like that? Because how compassionate Lord Krishna is explained in the Srimad Bhagavatam. Like I will give you one small example, you will understand the compassion of Krishna by this. Say, for example, like one family from Pune wanted to go to Bombay to attend the Srimad Bhagavatam class in Grant Road, Chowpatty Temple. So morning 5 o'clock they would leave and 8 o'clock they would reach there. But their son, small boy, he refused to come in that big car, Innova car. Father was driving Innova car. But the boy said, Papa, you sit behind, I will drive the car. So father said, you are so small, you can't even reach the brake with your leg. If you sit in the seat, how will you drive the car? Son said, I know how to drive, you all sit behind. Father said, sit on my lap and we both will drive together. The son said, you are making a fool out of me? I will sit and hold the steering and you will drive? He said, everybody should sit behind. Mother, father, sister, everybody will sit behind. I will drive alone, he's saying. So imagine if you are in the position of a parent, what will you do with that boy? Yeah, you can ask. Telugu. కృష్ణ ప్రభు నా యొక్క మెమరీ పవర్ని చెక్ చేస్తున్నారు. సో కృష్ణుడు ఎంత దయామయుడు అన్నది ఒక ఉదాహరణ ద్వారా ప్రభు చెప్పాలనుకుంటున్నారు. అంటే ఒక ఉదాహరణ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము భాగవతం క్లాస్ వినడం కోసము చౌపాటి, ఇస్కాన్ చౌపాటి, గ్రాంట్ రోడ్ దగ్గర ఉన్న చౌపాటికి వెళ్తున్నాము. 3 గంటలు పడుతుంది డ్రైవింగ్. సో ఇన్నోవా కార్లో వెళ్తున్నారు అనుకుందాము. సో తండ్రి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నారు. సో వాళ్ళ అబ్బాయి చిన్న పిల్లోడు అనమాట. ఏమంటాడు, నాన్నగారు ఈరోజు నేను డ్రైవ్ చేస్తాను, మీరు వెనకాతలు కూర్చోండి అని చెప్పి. తండ్రి అంటారన్నమాట, లేదు నీ కాళ్ళే అందవు బ్రేక్కి, నువ్వేం డ్రైవ్ చేస్తావు, కాబట్టి నేను చేస్తాను, పక్కన కూర్చో అని చెప్పి. కావలసిన నా పక్కన వచ్చి కూర్చో అని చెప్పి, లేదు నేనే డ్రైవ్ చేస్తానని చెప్పి. అప్పుడు తండ్రి అంటే, సర్లే నువ్వు నా ఒళ్ళో కూర్చో, నువ్వు స్టీరింగ్ తెప్పు, నేను బ్రేక్ నొక్కుతూ ఉంటాను, కలిపి డ్రైవింగ్ చేద్దాం చెప్పి. లేదు 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 అదేలా డ్రైవింగ్ అవుతుంది, మీరు అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోండి, నేను ఒక్కడనే ముందు కూర్చో, నేను ఒక్కడనే డ్రైవింగ్ చేస్తాను అని పిల్లవాడు అంటాడు. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? And the boy is very adamant. Even after father told several times, he's not listening. So if you are in the father's position, what you would do? సో పిల్లవాడు తండ్రి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే ఆ పిల్లవాడు మరీ మొండికేస్తున్నాడు, అసలు వినే ప్రసక్తే లేదు. అలాంటి సందర్భంలో మీరైతే ఏం చేస్తారు? See, 3 things you can do. One is put the child inside the house, lock him up, and then you go to Bombay. Can we do that? సో మొదటిది ఏంటంటే పిల్లవాడిని ఇంట్లో ఉంచి తాళం వేసేసి మీరే వెళ్ళిపోండి టెంపుల్కి, అదొక రకం. Ask, can we do that? సో మీరు ఎవరైనా చేస్తారా? చేయరా? ఓకే. Or give him a tight slap below the ears, like that. Yeah, keep quiet, just sit. రెండోది ఏంటంటే పిల్లవాడికి లాగిపెట్టి టప్పేలు మనోడు కొట్టి మూసుకొని కూర్చోరా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోవాలి దాంతో పాటు. Can you do that? Can you do that? Some people are saying yes. Why no? See, Yes. if you do that, then the love of the son for the father will be affected. The boy will become morose. అంటే అలా కొట్టామంటే ఆ పిల్లవాడికి తండ్రి మీద ఉన్న ప్రేమ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఆ పిల్లవాడు కొంచెం దిగాలు పడిపోతాడు అనమాట. Or you can tell the boy, okay, you sit, we all will sit behind, and all of you close the eyes. Whatever has to happen, let it happen. You can allow that. సో మూడోదేంటి, సరే పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి, సరే నువ్వే డ్రైవ్ చెయ్యి, మేము అందరూ వెనకాతలు కూర్చుంటాం, కళ్ళు మూసుకుంటాము, ఏదైతే అది అయింది. అలా ఎంతమంది చేస్తారు? Can you do that? Because there will be accident. He will go and hit a tree or something, and that may be terrible accident. That also you cannot do. Similarly, in the spiritual world, the Jiva tells Krishna that, now I want to be God, you move aside. I will run the whole world. I will be the center, he says. Yeah. సో మనం ఎవరు అలా చెయ్యం కదా, పిల్లవాడిని ముందు కూర్చోబెట్టి వదిలేము, ఎందుకంటే అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, అందరూ
ఇబ్బంది అవుతుందన్నమాట. సో అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కూడా ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఏ విధంగా మొండికేస్తున్నాడో మనం కూడా అదే విధంగా మొండికేస్తాం. ఏమంటాము? కృష్ణ, నువ్వు కేంద్ర బిందువు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు తప్పుకో కొంతసేపు, నేను కేంద్ర బిందువు అవుతాను, నేను మొత్తం నడుపుతాను, మీరు తప్పుకోండి, పక్కకు తప్పుకోండి అని చెప్తాము. So Krishna is wondering, hey, how will you create millions of universes and how will you manage millions of living entities? And you are only a jiva, you are not God. But jiva is adamant, no, I can manage, you move aside, he is saying. సో కృష్ణుడు అంటారు, అరే నువ్వెలా చేస్తావు, ఎన్నెన్నో సృష్టి చేయాలి, ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండాలని సృష్టించాలి, ఇవన్నీ నీ వల్ల ఎలా అవుతుంది, కాబట్టి అవసరం లేదంటే, లేదు లేదు నేను చేస్తాను, మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోవద్దు, మీరు పక్కకు తప్పుకోండి అంటాడు అనమాట. So what this father did, he told the son, okay beta, you are very adamant to drive this car, I will give you your own pedaling car. So he purchased a new pedaling car and gave him. సరే నువ్వు కార్ డ్రైవింగ్ చేయాలి అంతే కదా, నేను నీకు కొత్త కారు కొనేసి ఇస్తాను అని చెప్పి ఇంకో కారు కొనేసి ఇస్తాను. ఎలాంటి కారు? పెడలింగ్ కార్ అంటే తెలుసు కదా, అంటే చక్రాల కారు అనమాట. Now the son was more happy than Innova car also. He thought that, oh, you have your car, I have my car, I am very happy. పిల్లవాడు ఏమో కూడా ఇంకా హ్యాపీ అయిపోతాడు, పర్ఫెక్ట్, ఎందుకంటే నాకు సొంత కారు వచ్చింది, ఇక నీ కారు నాకు అవసరం లేదు, నాకు ఈ కారు చాలు అనుకుంటాడు. So he said, you come to Bombay in your car, I will come to Bombay in my car. సో ఏమంటాడు, నువ్వు నీ కార్లో బాంబే వెళ్ళు, నేను నా కార్లో బాంబే వెళ్తాను అని చెప్పి. So when he was pedaling the car, after 100 feet his legs started paining. సో అలాగా తొక్కుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఒక 100 మీటర్ ముందుకు వెళ్ళినప్పటికల్లా ఏమైంది, కాళ్ళు నొప్పి పెట్టాయి అనమాట. Then he got very tired and told the father, Papa, I will sit in your car now. ఆ పిల్లవాడికి బుద్ధి వచ్చింది, జ్ఞానోదయం అయిందనమాట. నాన్నగారు సరే మీకు అవకాశాన్ని ఇస్తాను, మీ కార్లో కూర్చుంటానులే అంటాడు. Now the father was driving, son was sitting by the side and he went to sleep. And after they drove up to Lonavala, then the boy woke up and then he showed the father, Papa, see the waterfalls, so beautiful, see the mountain. So in this way he was exchanging love with the father. So the love with the father was also not affected. And the son was himself convinced that I can't drive this big car. And even small car I am not able to drive. How will I drive big car? So he understood that. ఆ విధంగా అలసిపోయిన తర్వాత నాన్నగారు కార్లో ఎక్కేస్తాడు, ఆ నాన్నగారు డ్రైవింగ్ చేస్తుంటారు, కాసేపు నిద్రపోతాడు. మధ్యలో లోనావాలా, అంటే పూణే నుంచి బాంబే మధ్యలో లోనావాలా వస్తుంది. లోనావాలా వచ్చినప్పటికల్లా లెగుస్తాడు అనమాట. లోనావాలా అంటే కండాల, తెలుసు అందరిగా. సో అక్కడ సెలయేళ్ళు, పర్వతాలు అవన్నీ ఉంటాయి. అవి చూడగానే ఆయన ఆనందపడి, నాన్నగారు చూసారు అక్కడ సెలయాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ పర్వతాలు ఉన్నాయి అంటే మర్చిపోయాడు అంతా అనమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా అతని యొక్క తండ్రితో అతని సంబంధం కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు. రెండవది అతనికి ఆ విషయం కూడా బోధపడింది, ఏంటది, నేను ఈ చిన్న కారు నడపలేను, ఈ పెద్ద కారు నడుపుతాను, నాకు నాన్నగారు సపోర్ట్ లేకుండా నేను బాంబే వెళ్ళలేను అని చెప్పి. So similarly what Krishna did for all of us, okay, you want to be the central person and everything should revolve around you. I will give you your own pedaling car. This material body is our pedaling car. Take it and go and enjoy in the material world. So in this world when we came, everybody is thinking, I am the center, everything is revolving around me. సో ఈ విధంగా కృష్ణుడు కూడా బద్ధజీవి, నేనే కేంద్రం అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నేనే సృష్టి చేయాలనుకున్నప్పుడు, అంటే అదేంటది, నేనే కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, చేయాలనుకుంటున్నాను అనే టైప్ అనమాట. సో భగవంతుడు ఏం చేస్తారు, పెడలింగ్ కార్ ఇచ్చినట్టుగానే ఈ శరీరాన్ని ఇస్తారు. ఈ శరీరం పెడలింగ్ కార్ లాంటిది అనమాట. తద్వారా నేనే కేంద్రము, ప్రపంచం అంతా నా చుట్టే తిరుగుతుంది అనే భ్రమలో మనం ఉంటాము. Therefore in the family, husband is telling to wife, surrender to me. And wife is telling, you surrender to me. Child is saying, both of you, mother and father, you surrender to me. సో మనం చూసినట్లయితే కహాని గర్గర్కిన ఇంటింటి రామాయణం, భర్త ఏమంటాడు, మీరందరూ భార్య నాకు సరెండర్ అవ్వాలి, దాసోహం అవ్వాలి అనుకుంటాడు. భార్య ఏమో లేదు, భర్త నాకు దాసోహం అనుకుంటాడు. అని పిల్లలు ఏమనుకుంటారు, మీ ఇద్దరు నాకు సరెండర్ అవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు అనమాట. And everybody says, my opinion is best opinion, your opinion is useless. ప్రతి ఒక్కరు ఏమనుకుంటారు, నేను చెప్పిందే వేదము, నేను చెప్పిందే బెస్ట్, మీరు అందరూ వేస్ట్ కావాలనుకుంటారు అనమాట. In the spiritual world, everybody is dasanu das. In the material world, everybody want to be basanu bas. సో భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవి కూడా దాసాను దాస్ అనే భావంలో ఉంటారు. భౌతిక ప్రపంచంలో బాసాను బాస్ అనే భావంలో ఉంటారు అనమాట. So because of this, in the material world, this lording over mentality, bossing mentality, makes this material world a miserable place. Everybody is giving misery to one another. ఈ విధంగా భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తనే కేంద్రం కావాలి, తనే బాస్ కావాలి అనుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి జీవి వేరే జీవికి చాలా దుఃఖాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట.
the big one gives trouble to smaller one, and smaller one gives trouble to bigger one. సో పెద్దోళ్ళు కింద వాళ్ళకి ట్రబుల్ ఇస్తూ ఉంటారు, కింద వాళ్ళు పై వాళ్ళకి ట్రబుల్ ఇస్తూ ఉంటారు. Like for example, the deer is afraid of the tiger. Tiger is chasing after me. Similarly, some employees are afraid of their boss in the company also. Yeah. సో ఒక జింక పులిని చూస్తే భయపడిపోతుంది. అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు వర్కర్లు తమ యొక్క బాస్ని చూసి భయపడుతూ ఉంటారనమాట. But the tiger also, when it comes out of the den, there is one bird, sitting on the neck of the tiger, makes announcement to all the deers and rabbits. Phew, phew, phew. Like that it makes sound. Tiger is out, all of you run away. So all the small animals run away. Tiger becomes angry on this bird. Hey, why are you announcing about my coming? I can't catch them. So, and the tiger becomes angry on the bird, but the bird flies and sits on the branch of the tree and tiger can't do anything. Although bird is small bird, tiger can't do anything. సో జింకలకి పులిని చూస్తే భయము, కానీ ఆ పులికి కూడా ఒకరు ఉంటారనమాట. ఎవరు? చిన్న పెట్టు ఉంటుందన్నమాట. అదేం చేస్తుంది, ఎప్పుడు పులి వేటకు వచ్చినా సరే పులి సీక్రెట్గా వెనకాతల నుంచి వేటాడుతుంది ఒక్కొక్క గెంతి, కానీ ఆ పక్షి ఆ పులి మీద వచ్చి పిష్ 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 అరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎలా అరుస్తుంది అంటే అందరికీ అర్థమైపోతుంది పులి వేటకు వచ్చిందో అని చెప్పి, అందరూ పారిపోతారు. పులి కోపం వస్తుంది, అరే నా వేటని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి, కానీ ఏం చేయలేదు. ఆ కోపడుతుంది, కానీ ఆ పక్షిని ఏం చేయదు, ఎందుకంటే పక్షి వెంటనే పారిపోతుంది కాబట్టి. హెల్ప్లెస్ పులి కూడా. Similarly, for Hiranyakashipu, Prahalad was like that bird. Prahalad was tiny, but Hiranyakashipu was very disturbed. సో హిరణ్యకశిపుడు చూసినా సరే ప్రహ్లాదుడు ఏంటి అలాగా చిన్న పక్షిలాగా అనమాట. హిరణ్యకశిపుడు నేనే సుపీరియర్ అనుకుంటాడు, కానీ ఆ ప్రహ్లాదుడు నేను చేయలేకపోతుంటాడు అనమాట. Similarly, in a home also, parents give trouble to children when they are very small. When children become little teenagers, they give trouble to parents. ఇళ్ళల్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే పెద్దలు పిల్లలకి చాలా చెప్తూ ఉంటారు, చెప్పలేసుకెళ్ళాలని చెప్పి, కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ మీద చూపిస్తుంటారు అనమాట. So, in this world, everybody is giving trouble to one another in this world. ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు ఈ విధంగా ఒకరు వేరే వారికి ప్యూరిఫైయింగ్ ఏజెంట్ అవుతూ ఉంటారనమాట. That is because everybody thinks I am the center. Imagine you take compass and draw multiple circles with different center, all of them will clash. సో అదేవిధంగా ఒక కంపాస్ తీసుకొని చక్రాలు చేసినట్లయితే వివిధ కేంద్రాలు ఉంటాయన్నమాట, అండ్ అవి ఒకటి తగులుతూ ఉంటాయి. But in spiritual world, all living beings keep Krishna in the center. It's like keeping one center and drawing circles of different radius with the same center. So there is no clash. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అందరికీ ఒకటే కేంద్రము, ఎవరు? కృష్ణుడు. కాబట్టి ఒకటే కేంద్రం, కాబట్టి ఎన్ని చక్రాలు తీసినా సరే అవన్నిటికీ ఒకటే కేంద్రం ఉంటుంది, కాబట్టి కాన్సన్ట్రిక్ ఒకదాంతో ఒకటి కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట, క్లాష్ అవ్వవి. The spiritual world is filled with this side. So in this spiritual world, you can see all living beings are completely pure with Krishna in the center, and they are rendering loving service to him. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనం చూడొచ్చు సమస్త జీవులు కృష్ణుడి యొక్క ఆనందమే
తమ జీవితంలో కేంద్ర బిందువై వ్యవహరిస్తూ ఉంటారన్నమాట. Every jiva thinks, Krishna is my loving master and I will happily serve him. ప్రతి జీవి కూడా కృష్ణుడే నా జీవితంలో కేంద్ర బిందువు, కృష్ణుడే నా స్వామి అని చాలా ప్రేమపూర్వకంగా కృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. And all Krishna's devotees are wonderful and I will also serve Krishna's devotees. అండ్ కృష్ణుడి యొక్క భక్తులందరూ కూడా చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తులు, నేను వారికి కూడా సేవ చేస్తాను అనే భావంలో And I will serve for all time to come. అంటే శాశ్వతంగా వారికి సేవకుడిగా సేవ చేస్తాను అనుకుంటారు. I am never the master, I am always servant. నేను ఎప్పటికీ నేను దాసుడిని, నేను స్వామిని కాదు అనే భావంలో I ఉంటాను. will always keep Krishna and devotees in the center and serve them, and I will never try to be center myself. నేను ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడికి భక్తులకి దాసుడిగా ఉండి వ్యవహరిస్తానే తప్ప నేను ఎప్పుడు స్వామి అనిపించుకోవడానికి ప్రయత్నించను. My joy is in service, నా యొక్క ఆనందము సేవలోనే ఉంది. and I will do service, but I will not take credit. నేను సేవ చేస్తాను కానీ ఆ సేవని నేను దాని యొక్క గుర్తింపుని స్వీకరించను. I'll be like salt. If you see salt in a sabji, people say sabji is very nice. Nobody will say salt in sabji. Nobody will say. సో ఒక ఉప్పు లాగా అనమాట. ఏంటది, ఉప్పు వలనే రుచి వస్తుంది కానీ ఉప్పు ఎప్పుడు కూడా ముందు కనిపించదు. తను ఎప్పుడు ముందుకు ఉండదు కానీ తన వల్లే రుచి వస్తుంది అలాగా. And sometimes if the salt is less in sabji, nobody will scold the sabji. They will scold the salt only. Why salt is not there? కానీ ఉప్పు లేకపోతే ఏమవుతుంది, ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో ఉప్పు లేదు అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు తప్ప కూర ఇంకేమనరు, ఉప్పునే తిడతారనమాట. Similarly, in some temples I have seen devotees who are very hardworking devotees. They will do all service, but they will not be seen in the front. And the leaders also know that this is the fellow who has done the service, and they don't need any praise or appreciation also. Many others get appreciation and they will be like salt hidden. Yeah. ఇదే విధంగా మనం కొన్ని మందిరాల్లో చూడొచ్చు, కొంతమంది భక్తులు చాలా కష్టపడి ఎంతో సేవ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఏ రోజు గుర్తింపు కోరుకోరు, బయట వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు కూడా. అండ్ లీడర్స్ కూడా తెలుసు ఈ వ్యక్తి యాక్చువల్గా చేశాడు కానీ తను ఎటువంటి గుర్తింపు కోరుకోవట్లేదు అని చెప్పి. And if that service is not done, the leader will catch, where is that Prabhuji, where is that Mataji, why they didn't do, they will be caught. కానీ ఏదైనా సేవ అవ్వకపోతే వెంటనే ఉంటారు, ఎక్కడ ప్రభుజీ ఎందుకు సేవ అవ్వలేదని చెప్పి వెంటనే టక్కమని చెప్పి అడుగుతారనమాట. So in spiritual world, even Radharani thinks, all devotees are much better than me. She thinks they are million times better than me, she thinks. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కూడా రాధారాణి ఆ విధంగానే ఆలోచిస్తారు. ఏమని ఆలోచిస్తారంటే భక్తులందరూ కూడా నాకన్నా చాలా చాలా మంచివాళ్ళు. Even the name Radha comes from the word Aradhana. సో రాధా అనే పదము ఆరాధన అనే పదం నుంచి వస్తుంది. అనయారాధితో నూనం భగవాన్ హరిరీశ్వరః యన్నో విహాయ గోవింద. there is a verse. అనయారాధితో నూనం. Aradhito means she is always worshipping Krishna. సో భాగవతంలో అనయారాధిత నూనం అని చెప్పి శ్లోకం వస్తుంది. అంటే ఏంటది శ్లోకం అంటే ఆల్వేస్ అంటే సదా కృష్ణుణ్ణి ఆరాధిస్తున్న వ్యక్తి అని చెప్పి. ఎవరు? రాధారాణి. In this material world, everybody want to be worshipped by others. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను పూజించాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు. So here is a verse I have put up on the screen. This is what Lord Krishna did, which is glorified by Brahmaji. So sabadabrakaruno bhagavan vivriddha premasmitena nayanam burham vijrumbhan utthaya vishwa vijayaya chano vishadam madvagira panayatat purusha puranah. What is the meaning of this verse? I will tell you. Vishnu is lying in the milk ocean and Brahma is glorifying him. I'm recording this. Yeah, actually, I'm just translating this verse. I'm saying that Brahmaji is praising Lord Vishnu. సో బ్రహ్మాజీ విష్ణువుని కీర్తిస్తూ ఈ శ్లోకం చెప్తున్నారు. So in this verse, Brahma is telling, my dear Lord, Utthaya Vishwa Vijayaya is saying, you are a very intelligent master because you have given all these jivatmas their respectable peddling cars of the material body. సో బ్రహ్మాజీ అంటే చెప్తున్నారు అనమాట, ఉత్తాయ విశ్వ విజయ అని చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారంటే, స్వామి మీరు నిజంగా అందరికన్నా చాలా చాలా మేధావి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క జీవికి కూడా వాళ్ళు కోరుకున్నట్టుగానే ప్రతి జీవి కూడా తనే కేంద్రం అవ్వాలని కోరుకుంటారు కదా. ప్రతి జీవికి ఒక పెడలింగ్ కార్ ఇస్తారు. For our sake, Krishna has expanded the material world because we wanted to enjoy separately.
మన కోసము మనము భగవంతునితో సెపరేట్గా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మన కోసం ఈ భౌతిక సృష్టిని క్రియేట్ చేశారు For భగవంతుడు. our sake, he became Mahavishnu, created millions of universes, entered into each universe and made the Garbhodaksha Vishnu. And then from his lotus navel, Brahma was born. And then he became super soul in the heart of every living being. Just see how much expansion he has done for our sake. ప్రసాదం బకెట్ పెట్టి పెట్టండి నిదానపోతున్నారు. సో మన కోసమే భగవంతుడు మహావిష్ణువుగా అవతరించారు, తర్వాత గర్భోదక విష్ణువు అవతరించారు, 14 లోకాలు, తర్వాత అనేక జీవులు, వాళ్ళు మన పరమాత్మ కింద, అన్నీ కూడా ఎవరి కోసము? బద్ధ జీవి యొక్క కోరికని తీర్చడం కోసం మాత్రమే భగవంతుడు ఇంతగా విస్తరించారు. He is so kind and compassionate. Although we want to enjoy separately, for our independently enacted program, he is coming as super soul to guide us. సో భగవంతుడు తన కోసం కాదు, మనము అంటే ఒక పిల్లవాడిలాగా ఒక తర్కం పట్టుబట్టి మరి నేను నీకు సపరేట్గా ఉంటాను, నాకు నచ్చినట్టు నేను చేస్తాను అని సొంత ప్లాన్ నేను ఉన్నా సరే, అయినా సరే భగవంతుడు నేను వదలకుండా పరమాత్మలాగా నీతో సదా నీతో పాటే ఉంటున్నారు. If you ask any father, if your son is not listening to you and doing his own thing, will you be going behind him? You will say that, hey, you rascal, you are not listening to me, you are smoking, drinking, doing your own thing, get lost. Many fathers reject their sons. But Lord is not rejecting the jivas. Okay, you want to do independent thing, I will come as super soul with you. Even if you go to the worm in the stool, I will come as super soul in the heart of the worm also. Yeah. సో ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఏ తండ్రి అయినా సరే తన పిల్లవాడి కోసం ఎంత చెప్తాడు, 1, 2 సార్లు 3 సార్లు చెప్తాడు, కానీ ఎంత చెప్పినా సరే పిల్లవాడు తన అలవాట్లు మార్చుకోవట్లేదు, నచ్చినట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు, చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తున్నాడు. ఏ తండ్రి అయినా ఏం చేస్తాడు? అరే నీతో నాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు పోరా అని చెప్పి నీకు పంపించేస్తాడు అనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చూసినట్లయితే జీవి 1 కాదు 2 కాదు ఎన్నో సార్లు అదే తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు, భగవంతునితో వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అయినా సరే భగవంతుడు ఆ జీవిని విడిచిపెట్టకుండా పరమాత్మ వలె తనతో పాటే ఉంటున్నాడు. In every body there are 2 souls, soul and super soul. Yeah. ప్రతి శరీరంలో కూడా 2 ఆత్మలు ఉంటాయి, ఒకటి ఆత్మ, ఒకటి పరమాత్మ. Like 2 birds sitting in a tree. 2 birds. ఈ విధంగా ఒక వృక్షం మీద రెండు పక్షులు ఉన్న One విధంగా. bird is eating sweet fruits, bitter fruits. Sometimes he is jolly, sometimes he is crying. But the other bird is silently sitting and smiling. సో మొదటి పక్షి ఏంటది? అవి ఫలాలు తింటుందన్నమాట. కొన్ని ఫలాలు తీపిగా ఉన్నాయి, కొన్ని ఫలాలు చేదుగా ఉన్నాయి. రెండో పక్షి ఏం చేస్తుంది? ఆనందంగా మొదటి పక్షిని గమనిస్తూ ఉందన్నమాట. So who is the first bird? Jiva. Second bird? Paramatma. సో మొదటి పక్షి జీవ, రెండో పక్షి పరమాత్మ. So he is always accompanying us. Yeah, for our own enjoyment also he is accompanying and guiding the Jiva. Yeah. సో పరమాత్మ ఎల్లప్పుడూ కూడా జీవాత్మతో పాటే తోడుగా వస్తుందన్నమాట, మనకి మార్గనిర్దేశకం చేయడానికి, మనల్ని రక్షించడానికి. And in between Krishna comes as avatar in this world. He comes as Matsya, Kurma, Varaha, Narsingha, various avatars. Then he comes as Krishna, Rama, Naranarayan Rishi, many other avatars like that, Chaitanya Mahaprabhu. So he comes as avatars. Why he is coming? Because he is compassionate to the jivas. Let me go and see what my children are doing. And they wanted to be independent and they are suffering. Let me go and see. Let me go and give them, show them some pastimes to them, leelas to them, and give some knowledge to them and bring them back. సో పరమాత్మ వలె భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో పాటే ఉంటున్నారు. ఇది చాలదన్నట్టుగా భగవంతుడు క్రమబద్ధంగా భగవంతుడు ఎన్నెన్నో అవతారాలు తీసుకొని మళ్ళీ ఈ లోకానికి వస్తూ ఉంటారు. మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, రామకృష్ణ, ఈ విధంగా. అండ్ ఈ అవతారాల్లో ఎందుకు వస్తారు భగవంతుడు? ఏకైక ఉద్దేశం ఏమిటి? తన యొక్క పుత్రులు బద్ధజీవులు ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి వారి కోసమే వస్తారు. వచ్చి భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? వారికి ఉపదేశం ఇస్తారు. రెండోది తన యొక్క దివ్య లీలలు చేయడం ద్వారా వారిని తిరిగి తన వైపు ఆకర్షింపబడేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. And whatever leelas he does in spiritual world, he comes and performs those leelas here to captivate our hearts, inspire us and take us back. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఏ లీలలు చేస్తూ ఉంటారో, ఆ భగవంతుడు ఈ లోకంలో అవతరించినప్పుడు కూడా అవే లీలలు భగవంతుడు చేస్తారు. ఎందుకంటే బద్ధ జీవుల యొక్క హృదయాన్ని ఆకర్షించి తిరిగి తనతో పాటు తీసుకెళ్ళిపోవడానికి. Like he performs Govardhan Leela, lifting Govardhan. He dances on the Kaliya. He steals butter from the homes of the gopis. And he has childish pranks with Mother Yashoda. So he shows all these leelas. By watching them or by reading them from Shastras, we will develop attraction. Oh, Krishna is so nice. Then jivas will consider leaving this world and going back to Godhead, and they can become eternally happy.
సో భగవంతుడు కృష్ణ అవతారాన్ని తీసుకున్నట్లయితే గోవర్ధన్ లీల, వెన్న దొంగతనం చేసే లీల, కాళియా లీల, యశోదమాతతో చిలిపి లీలలు, ఈ విధంగా ఎన్నెన్నో లీలలు భగవంతుడు ఈ లోకంలో చేస్తారు. తద్వారా ఒక సగటు వ్యక్తి ఆ లీల చదివినప్పుడు తన హృదయం పవిత్రమై కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ చెంది యాక్చువల్గా వాస్తవంగా నేను ఈ లీలల్లో ఒకరిగా ఉండాల్సిన వాడిని అని చెప్పి తిరిగి భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకోవడానికి అతనిలో కోరిక పడుతుంది, ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. And these leelas are all very heart rending, because you see in the battlefield of Kurukshetra, Krishna becomes servant of his own devotee Arjuna and became his driver called Parthasarathi. అండ్ ఈ లీలలు ఎంతో హృదయానికి అత్తుకునే విధంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనము కురుక్షేత్ర సంగ్రామం చూసినట్లయితే అక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడు తన యొక్క భక్తుడికి రథసారథి, ఒక సేవకుడిగా రథసారథిగా సేవ చేస్తాడు. చూసినప్పుడు మన హృదయం ద్రవిస్తుంది. And he always thinks how to make my devotees happy. So when Krishna saw Bhishma Pitamaha is lying in the arrow bed in the battlefield of Kurukshetra, he thought, before that old Bhishma dies, I want Pandavas to go in front of him in very nice dresses with golden mukut and golden earrings and golden chariots. అంతేకాదు భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ తన భక్తుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఉదాహరణకి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో భీష్మ పితామహుడు అంపశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు అందరూ ఒక రకంగా మర్చిపోయారు, కానీ కృష్ణుడు ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట, ఏ విధంగా భీష్ముడికి అతని చివరి కోరికలు తీర్చాలి అని చెప్పి. ఆ విధంగా పాండవులని ఒక రాజవేషధారణ వేసుకోమని చెప్తారు, తల మీద ముక్కుటం పెట్టుకుని బంగారు ఆభరణాలతో భీష్ముడి దగ్గరికి పదండి అని చెప్పి తీసుకెళ్తారనమాట. He wanted to give pleasure to the heart of Bhishma. ఎందుకు అంటే భీష్ముడి హృదయానికి, మనస్సుకి ఆనందం ఇవ్వడం కోసము. Bhishma wanted to see Pandavas rule the world. Now he saw them and he became very joyful. సో భీష్ముడికి ఎప్పుడు కోరిక ఉందన్నమాట, ఏంటంటే పాండవులే నిజమైన యోగ్యులు, వాళ్ళు రాజులు కావాలి అని చెప్పి. సో ఈ విధంగా కృష్ణుడు వారిని రాజవేషధారంలో తీసుకెళ్లడం ద్వారా భీష్ముడి యొక్క కోరికని తీరుస్తాడు. And Krishna wanted Bhishma to give KT, knowledge transfer of how an ideal king should rule the world, to Yudhishthira Maharaj. Therefore he made Yudhishthira ask questions and Bhishma Pitamaha speak to him. అంతేకాదు కృష్ణుడు ఈ లీల ద్వారా భీష్ముడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, అంటే జ్ఞానం, అంటే రాజు ఎలా ఉండాలి, రాజధర్మము, వివిధ ధర్మాల గురించి ఉపదేశించేలా చేస్తారనమాట. And he also knew that Bhishma has Ichha Mrityu, he is going to leave the body. Let me go and sit in front of him and give him darshan. So Krishna thought, when he is closing the eyes and about to die, I will give my beautiful darshan to him. సో అంతేకాదు కృష్ణుడికి తెలుసు భీష్ముడికి ఇచ్చా మృత్యు ఉంది అని చెప్పి, కాబట్టి అతను ఈ శరీరం, ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు నేను అక్కడే ఉండాలనుకుంటున్నాను, నా దర్శనం అతనికి ఇస్తాను, సో దాట్ నా దర్శనం గావిస్తూ అతను ఆనందంగా శరీరాన్ని విడిచిపెడతారు అని చెప్పి. Although Bhishma was lying in the arrow bed, now you all will celebrate in Sankranti next month in January. రాధాశ్యామ్, జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర మహారాణికి. So when Bhishma was lying on the arrow bed, poked with arrows, thousands of arrows behind him, and it was bleeding also, you can imagine how painful it must be. Still he sang a poem, Tribhuvana Kamanam Tamala Varnam Ravikara Gauravarambaram Dadane Apuralaka Kula Vritana Nabjam Vijaya Sakera Tirasumena Vadya. So he sang a poem like this. So he is saying, how beautiful is this Krishna with bluish form, and he is wearing beautiful mukut and kundal, and his eyes are like lotus petals, and his dhoti is dazzling golden dhoti, and he looks so charming. So like that he was cherishing the beauty of Krishna even though poked by arrows from behind. సో భీష్ముడు కూడా చూడండి ఎంత గొప్పవాడో. అతను అంపశయ్య మీద ఉన్నారు, ఆ బాణాలు శరీరానికి తగిలి రక్తమంతా సెలయేళ్ళ కారిపోతూ ఉంది. అంతటి నొప్పిలో కూడా కృష్ణుడు ఎదురొచ్చినప్పుడు అతనికి ఆ నొప్పి కన్నా కూడా కృష్ణుడు అందమే కనిపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ త్రిభువన కమనం తమాల వర్ణం అని చెప్పి ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క సౌందర్యము ముల్లోకాలకు సాటి రావు, మరియు భగవంతుని యొక్క రూపము తమాల వర్ణము, రైట్. తర్వాత అతని యొక్క శరీరము కొన్ని కోటి సూర్యుడి వల్ల కాంతి విరజిల్లుతుంది. ఆ విధంగా భీష్ముడు భగవంతుని యొక్క సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారనమాట. So to devotees he is giving pleasure, and to those who are ignorant, for them he is giving them knowledge, and those who are demons and atrocious and not listening to the Lord and creating trouble for everyone and themselves, then he kills them and gives them liberation, moksha, for them also. So in this way, whatever comes out of Krishna is good only for the jivas. He can never do any harm to anybody. భగవంతుడు భక్తులకి ఆనందాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ భీష్ముడి విషయం తీసుకున్నట్లయితే
అండ్ సగటు వ్యక్తికి భగవంతుడు జ్ఞానం ఇస్తున్నాడు భగవద్గీత ద్వారా. అండ్ ఎవరైతే అజ్ఞానులు మరియు నాస్తికవాదులు మరియు మూర్ఖులు ఉంటారో వారికి భగవంతుడు వారిని శిక్షించి తద్వారా కూడా వారికి మోక్షాన్ని ఇస్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు మంచే చేస్తున్నాడు. Yeah. So the amazing thing with Krishna is he is so pure, like a sun. The sun can evaporate urine, but sun will not be contaminated. సో భగవంతుడు ఎంత పరిశుద్ధుడు అంటే సూర్యుడి వలె అనమాట. సూర్యుడు అక్కడ ఒక మూత్రం అని ఉండొచ్చు, అపరిశుద్ధమైన వస్తువు ఉండొచ్చు. సూర్యుడు దాన్ని పవిత్రం చేస్తాడు, దాన్ని ఎండిపోయేలా చేస్తాడు. కానీ సూర్యుడు కలుషితం అవ్వడు, అపవిత్రం అవ్వడు. భగవంతుని కూడా అదే విధంగా తను అపవిత్రం అవ్వడు, ఎదుటివారిని పరిశుద్ధం చేస్తాడు అనమాట. In the Bhagavatam there is another verse. See, you can see this one. There are many verses, but in one verse it is said, Parthastra Puta Padamapurasya, which means in the battlefield of Kurukshetra, crores of soldiers died in the battle, but all of them who are looking at Krishna in the battlefield, they all went back to Godhead, simply by looking at Krishna. సో భాగవతంలో ఒక శ్లోకం వస్తుంది, పార్థాస్త పుత్ర పదమాపురస్య అని చెప్పి. సో అక్కడ ఏమొస్తుందంటే, ఏ విధంగా ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో కొన్ని కోట్ల మంది సైనికులు చనిపోతున్నారు, కానీ వాళ్ళు కృష్ణుని చూశారనమాట. కృష్ణుని చూస్తూ అర్జునుడి యొక్క పార్థాస్త పూత, అర్జునుడి యొక్క బాణాలు తగిలి పవిత్రమవుతున్నారు. అది కృష్ణుని చూసి వాళ్ళు భగవంతు ధామ చేరుకుంటున్నారు అని చెప్పి. So many people are not aware of this fact that hataha gataha swarupam, those who are killed in the battle, we feel they all got their swarupa in the spiritual world, and in this way Lord comes in this world, conducts a big battle, but ultimately all those who died in the battle, everybody goes back to Godhead. సో చాలామందికి తెలియని విషయం ఇది ఏంటంటే, ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎవరైతే రెండు వైపుల వారు, ధర్మం వైపు అధర్మం వైపు రెండు వైపుల వారు కూడా మృత్యు సమయంలో కృష్ణుడిని దర్శనం చేసుకున్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడినే చేరుకున్నారు అని చెప్పి. One name of Krishna is Hata Ari Gati Dayaka, which means when Ari means enemy, when he kills the enemy, he gives them Gati. Hata Ari Gati Dayaka. హత హరి గతిదాయక అంటే కృష్ణుడు ఒక పేరు అన్నమాట. Hata Ari means when he kills the enemy, Gati Dayaka. He gives them. సో అంటే శత్రువుని చంపిన తర్వాత కూడా వారికి పరంపదాన్ని ఇస్తున్నారు భగవంతుడు. For a demoness like Putna, he gave her the position of mother in the spiritual world. For Aghasura, who swallowed Krishna and all covered boys, he gave him Swarupa Siddhi in the spiritual world. This is Krishna's touch. Yeah. సో మనం చూసినట్లయితే పూతనకి తల్లి స్థానాన్ని ఇచ్చారు, మరియు అగాసురుడికి కృష్ణుడి యొక్క అనుచరుడు స్థానాన్ని ఇచ్చారనమాట భగవంతుడు, రాక్షసులైనా సరే. And he never closes the doors of Vaikuntha even for the demons. Anytime demon can get purified and is ready to accept them, he will never dismiss a demon, saying that you are a demon, I disown you permanently. He will never do that. భగవంతుడు ఎవరిని కూడా తిరస్కరించరు. నువ్వు రాక్షసుడు కాబట్టి నేను నీకు అవకాశం లేదని కాదు. ఎవరైనా సరే, ఎలాంటి వాడిని ఎవరైనా సరే తన ఆశ్రయంకి వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు వాడిని స్వీకరిస్తారు. And in this life, if you don't perfect your life, he gives you one more body, one more chance. And in that life, you didn't perfect, then one more chance. So he is ready to give you millions of bodies again and again. You can fail million times, still he is giving you one more body. సో ఈ విధంగా నువ్వు ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, కొన్ని లక్షల కోట్ల సారి కూడా నీకు అవకాశాలు ఇచ్చినా సరే, నువ్వు దాన్ని వృధా చేసుకున్నా సరే, భగవంతుడు మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వడానికి కూడా సన్నద్ధంగా ఉంటారు. In IIT Bombay, one boy supposed to finish BTech in 4 years. 7 years he didn't pass. Again and again he failed. So 7th year they gave him NFT, they call it, not fit for technical education. NFT. But Krishna never says not fit for spiritual world. He never says that. సో ఐఐటి బాంబేలో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, మహానుభావుడు అనమాట. అంటే ఎంటర్ అవడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, బయటకి పంపించడం కాలేజ్ రెస్పాన్స్ అనుకుంటాడు అనమాట. కాబట్టి 4 ఏళ్ళు అవ్వాల్సిన కోర్సు 7 ఏళ్ళు అయినా సరే అది అవ్వట్లేదు. ఫైనల్గా కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ మొహమ్మద్ తేసి ఎన్ఎఫ్టి, నాట్ ఫిట్ ఫర్ టెక్నికల్ కోర్స్, అంటే ఇతడు ఈ యొక్క విద్యకి పనికిరాడు అని చెప్పి పంపించారనమాట. కానీ భగవంతుడు 7 సార్లు కాదు కదా, 7 కోట్ల సారి అయినా సరే భగవంతుడు మనకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం అనమాట, మనల్ని అవకాశం ఇస్తూనే ఉంటాడు.
There is one shloka in Bhagavatam which says, when Duryodhana was lying in the battlefield by being beaten by Bhima's, Gada, and Duryodhana was about to die, maybe within a day or so. At that time, Krishna looked at him with compassionate eyes. And what did the compassionate eyes speak? Just as he feels compassion for devotees, he also feels compassion for other jivas like Duryodhana also, because ultimately all are his parts and parcels. మహాభారతంలో చివరిలో మనం చూసినట్లయితే దుర్యోధనుడు మృత్యు సమీపంలో ఉంటాడు, ఇంకొకటి 2 రోజులు చనిపోయిపోతూ ఉంటాడు. సో ఆ సందర్భంలో భగవంతుడు తన యొక్క చల్లటి ఒక దయార్ద్ర కరుణ దృష్టితో చూస్తారనమాట. ఎందుకు అంటే అతను రాక్షసుడు అయి ఉండొచ్చు, పాండవులకు వ్యతిరేకంగా అయి ఉండొచ్చు, కానీ అతను కూడా తన యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్, తెలుగులో ఏమంటారు, తన యొక్క అంశే కాబట్టి భగవంతుడు అతని మీద కూడా దయా చూపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. When all of us jivas have come to this world, Lord is very enthusiastic teacher. Many times he comes as teacher. For example, for Brahma, he is the guru and teacher also. First, as soon as Brahma is born, he is only giving him education. And he gave the Vedas to Brahma. భగవంతుడు చిరాకు పడ్డు, నిరాశపడ్డు అనమాట. ఎన్నిసార్లు అవసరమైతే అన్నిసార్లు వస్తూనే ఉంటారు, బోధిస్తూనే ఉంటారనమాట. బ్రహ్మదేవుడితో మొదలుకొని కింద వరకు కూడా. బ్రహ్మదేవుడికి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ బ్రహ్మదేవుడు, ఫస్ట్ టీచర్ ఎవరు? స్వయంగా భగవంతుడు అనమాట. For Arjuna, Krishna himself became teacher. అర్జునుడికి స్వయంగా కృష్ణుడే బోధిస్తున్నాడు టీచర్గా. Similarly, he became Rishabhadev and taught his 100 sons. ఋషభదేవుడుగా తన యొక్క 100 పుత్రులకి బోధించాడు భగవంతుడు. And Lord became Kapila and taught his mother Devahuti. And he is also Krishna only. అదే కృష్ణుడు కపిల దేవుడుగా తన తల్లి దేవహూతికి కూడా ఉపదేశించారనమాట. He became Hamsavatara and taught Brahmaji and Chatushkumaras. అదే భగవంతుడు హంసావతారంలో బ్రహ్మదేవుడికి చతుష్కుమారులు కూడా బోధిస్తారు. So, and we can add many more examples how the Lord likes to become a teacher of the jivas and very patiently sits with them and answers their questions. ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు ఏ విధంగా భగవంతుడు ఎన్నెన్నో సార్లు ఒక అధ్యాపకుడిగా వచ్చి తన యొక్క బద్ధ జీవులతో కూర్చొని వారికి ఉపదేశిస్తూ ఉంటారనమాట. See, he being God, he could have told Arjuna in the beginning, instead of Dharmakshetra, Kurukshetra verse, directly the Bhagavata can start with Sarvadharman Parityaja. After all, he is God only. Hey, I am God, I am telling you, surrender now. He could have said, but he spoke 700 verses. At the end, he told him Sarvadharman Parityaja. That goes to show his compassion. సో భగవంతుడు తన స్వామి, తనకేమీ అవసరం లేదు కాబట్టి తను చెప్పాలనుకున్నది డైరెక్ట్గా ఒక ముక్కలో చెప్పేవచ్చు. ఏంటది? సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అని చెప్పి. కానీ అర్జునుడికి అలా చెప్పలేదు, మొత్తము విడమర్చి చెప్పి చివరికి ఇది సారాన్ని చివరిలో చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే అది భగవంతుడికి అర్జునుడి మీద ఉన్న కరుణ. Many times parents become impatient with the sons or daughters if they don't obey. They say, hey, I am father telling you, mother telling you, obey me. Like that they say. Lord doesn't say that. He says, okay, whatever questions you have, keep asking me, I will answer. At last he says surrender. సో పిల్లల్లో చూసినట్లయితే చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద చికాకు పడతారు ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడిగేసరికి. నేను చెప్తున్నది చెయ్యి, ఇన్ని వృధా ప్రశ్నలు అడగొద్దు అని చెప్పి అంటారు అనమాట. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు. అర్జునుడు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా సరే అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి చివరికి అర్జున్ ప్రశ్నలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కంక్లూజన్ సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అని చెప్పారనమాట. And you can see all the souls in this world have rejected the Lord and come here. But just see how kind he is. He is giving us so many varieties of fruit juices and vegetables and spices and so many things. You can see that. You see, imagine if God kept only rice in this world and there is no other variety. Morning rice, evening rice, afternoon rice, no other masala, no other taste. How boring life would be. సో భగవంతుడు ఎంత దయామయుడు. మనము అతను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాము, అలా అని చెప్పి నీ సావని రాని వదలలేదు మనకి. ఏంటి అన్ని రకాల రుచులు, షడ్రుచులు మనకి ఇచ్చాడనమాట. ఇమాజిన్ అవేమి పళ్ళు కాయగూరలు అవేమీ లేకుండా ఓన్లీ రైస్ ఇచ్చి 3 పూటలు ఏదైతే సావండ్రా అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఏమో లేడీస్కి బాగానే ఉంటుందేమో, వంట తగ్గిపోద్ది. బట్ you see, my mother used to make this sevai. You know sevai? She used to make. So when in different dabba, she will put different mixture. Sometimes she will put puliyodara in that. Sometimes she would make lemon. Sometimes she would make tomato one. Different. Although sevai base is same,
The masalas are different. So we would like to take all of them little. You like it. So he knows my children have a long tongue and they want to taste. So he has given variety also. Even So- for rebellious children also such wonderful facility. సో కారం పూస సేవ అంటే కారం పూస అనమాట సేవ్. సో కారం పూస చేస్తాం మనము, కానీ దాంట్లో కూడా రకాలన్నమాట. కొన్నిసార్లు టొమాటో ఫ్లేవర్, కొన్నిసార్లు లెమన్ ఫ్లేవర్ అని, కొన్నిసార్లు అది పులిహోర ఫ్లేవర్ అని చెప్పి అలాగే రకరకాల ఫ్లేవర్లు తీసి పెట్టేవారు. ఎందుకంటే ఒకే ఫ్లేవర్ 3 రోజులు తిన్నాక మొహం వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఇన్ని రకాలు చేసి ఎందుకు చేసేవారంటే ప్రేమ. So you can see that he also knows that jivas may end up eating too much food. So he has kept some, Charak Samhita, if you read that 3000 medicinal herbs. Some people need powder to clear the belly afterwards. So he has kept that also in nature. Jadi booty he has kept. సో భగవంతుడు ఎన్నెన్నో ఔషధాలు కూడా, ప్రకృతి ఔషధాలు, వంటలు కూడా ఇస్తారు. దేనికోసం అంటే బద్ధజీవికి జై శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర మహారాణి. Jai. బద్ధజీవి అత్యాహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఇబ్బందులు తలెత్తొచ్చు అని చెప్పి అవన్నీ ఔషధాలు కూడా ఇచ్చారు. 3000 రకాల ఔషధాలు. And also because we have rejected God and come here, he is sympathetic. How will my jivas get love? Therefore newborn children are always very cute looking and very tender. You will see that. See a puppy dog, how it is. See a small newborn elephant, you have seen how sweet the elephant looks. Or even newborn babies, their body is pinkish, fingers are very small. Because they are very cute looking, they get affection of everybody. సో భగవంతుడు బద్ధజీవి గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు. అరే, ఈ బద్ధజీవులకి ఎవరు ప్రేమను చూపిస్తారు అని చెప్పి. అందుకనే భగవంతుడు ఈ సృష్టి ఎలా చేశాడంటే, పుట్టిన బిడ్డలు, అది మనిషి బిడ్డ అయినా సరే, జంతువులైనా సరే, ఒక కుక్క పిల్ల అయినా సరే, ఏ పంది పిల్ల అయినా సరే, అన్నీ కూడా చాలా ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంటాయన్నమాట, మన లడ్డు లాగా అనమాట. సో అవర్ కుక్స్ పురుషోత్తమ బాయ్ ఈజ్ లైక్ లడ్డు, సో హిస్ నేమ్ ఇస్ లడ్డు, ఈజ్ లవ్డ్ బై ఎవ్రీవన్. So they are very cute looking to get affection of everybody. సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరి ప్రేమని వాళ్ళు పొందగలుగుతారనమాట. Prahlad Maharaj is telling, my dear Lord, whatever affection all jivas are receiving from mother, father, brother, sister, it is your love only coming through them. సో ప్రహ్లాదుడు చాలా గొప్ప విషయాన్ని చెప్తారనమాట భాగవతంలో. ఏమంటారంటే, స్వామి, ఈ లోకంలో ఏ జీవికైనా సరే వివిధ బంధాల నుంచి ప్రేమ ఆప్యాయతలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆ అన్ని బంధాల యొక్క ఆప్యాయతలకి మూలాధారం నీదే. నీ యొక్క ప్రేమే వాళ్ళ రూపాల్లో వస్తూ ఉంటుంది, వారి ద్వారా వస్తూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. Maya mugdha jiva nahi swata Krishna jnana atayeva kripaya koile Krishna Veda Puran. This verse says, we are all Maya mugdha jiva in this world, covered by Maya. We cannot have our own knowledge about material world, spiritual world and all that. Therefore Krishna has given Veda, Puranas and all these things. That also is given by him only. He created food, clothing and residences in 14 planetary systems. After that he has sent through Brahma knowledge how to get out of this world also. సో భగవంతుడు ఈ మాయాముగ్ధ జీవాను ఈ మాయాలోకంలో పడి ఉంటాడు కాబట్టి అతడు సంపూర్ణ అజ్ఞానంలో ఉంటాడు. కాబట్టి వారి కోసం, అంటే తన యొక్క జీవనాధారం కోసము ఆహారము, శరీరము, వసతి అవే కాదు, వీటితో పాటుగా జ్ఞానాన్ని, వేదాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాల రూపంలో ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. తద్వారా ఆ జీవి ఉద్ధరింపబడేలాగా. And one last thing I'm going to say about how compassionate the Lord is. Any excuse you give why you cannot do bhakti, Krishna has got one shloka for you. సో చివరిగా భగవంతుడు ఇంకొక రకంగా తన ప్రేమను ఎలా చూపిస్తున్నాడంటే, నువ్వు ఏ కారణమైనా చెప్పు, నేను ఎందుకు భక్తి చేయలేనని చెప్పి దానికి సంబంధించి సమాధానంగా భగవంతుడు ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పాడు భగవద్గీతలో. If somebody says, Krishna, I'm very poor, I cannot offer you anything. He says, Patram Pushpam Phalam Toyam. Just offer me some flower, fruit or leaf or water. That is good enough, he says. Nobody can say, I can't get these things. ఎవరైనా సరే కృష్ణ నా దగ్గర స్తోమత లేదు, నేను మీకేమి ఇవ్వలేను అనుకుంటే దానికి కూడా ఎక్స్క్యూజ్ కాదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఏం చెప్పేశాడు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఒక పువ్వు, ఒక ఆకు, ఒక నీరు, ఏమిచ్చినా సరే ప్రేమతో నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పారు. అది ఎవరైనా ఇవ్వగలరు, అది దానికి స్తోమత అవసరం లేదు, మనసు ఉంటే చాలు. Somebody may say, no Krishna, I am a great sinner. Some people tell me that I am a meat eater, I cannot touch Bhagavad Gita. I used to tell them, I'll put in a carry bag and give you, take it. Don't touch Bhagavad Gita. Yeah. సో కొంతమంది ఇంకో ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తారనమాట,
ప్రభు నేను చాలా పాపాత్ముని, ఎంత పాపాత్ముని అంటే నేను భగవద్గీత ముట్టుకోవడం కూడా ముట్టుకోలేను అని చెప్పి, నేను మాంసాహారిని అని చెప్పి. సో ప్రభు ఏమంటారు, ఏం పర్లేదు, నువ్వు ముట్టుకోవాల్సిన నేనే బ్యాగ్లో పెట్టి నీకు ఇస్తాను, తీసుకెళ్ళిపో అంటారు అనమాట. Api chuduracharo bhajate mam ananyaba. Krishna says, even if you are a sinner, don't worry. You have become a devotee, and if you repent, I am ready to accept you. He says. కృష్ణుడు ఏమంటారు, నువ్వు ఎంత పాపాత్ముడు నాకు పర్వాలేదు, నువ్వు నా ఆశ్రయం తీసుకుని నువ్వు కొంచెం బాధపడి పశ్చాత్తాపడి నా ఆశ్రయం తీసుకుంటే నేను నీకు ఆశ్రయాన్ని ఇస్తానని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు. If a Mataji says, I don't know how to read, I have not done studies, or if a businessman says, I am always counting money, I don't know about God. If he says, or somebody says, I am a Shudra, I don't have any knowledge, I never went to Gurukula. Lord says, Mam yabartava pashitya yepis yupa payonehas riyo vaishyastata Shudras te apiyanti param gatim. He says, even if they chant my holy names, I am ready to accept them. సో కొంతమంది నేను స్త్రీని, నాకు అంత జ్ఞానం లేదు, లేకపోతే నేను ఒక వైశ్యుడిని, నాకు డబ్బులు తప్ప వేరే లోకం లేదు, కాబట్టి మాకు వేద శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసే అంతటి శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు, ఏదో అవకాశాలు లేవు అనొచ్చు. కానీ భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, వారికి కూడా మామి వ్యపాస్త్రిత్యాను ఆ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట. స్త్రీయా వైశ్య తథా శూద్ర అని చెప్పి ఎవరైనా సరే, స్త్రీలు కానీ వైశ్యులు కానీ శూద్రులు కానీ అధమ జాతి ఎవరైనా సరే అందరికీ ఈ భక్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. Like one devotee girl, she wanted to marry a devotee boy. The boy was an MBA boy, and he was earning some 60,000 rupees monthly after his MBA. And when the boy and parents went to meet the girl's parents, the father of the girl said, sorry, we cannot give our girl to you. We got another boy from abroad, some other country, and he is earning 2 lakhs per month. You are only earning 60,000 per month. So unless you can get a job equal to this, we cannot give you. So then the father told the girl, we want to marry you to this boy. But the girl said, this boy is drinking wine and he's eating meat, although he's getting 2 lakhs per month. Father said, no, you just adjust with him. That means, many people, as soon as marriage happens, they see how much money a man can earn. Correct, no? Yeah. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు. ఆ అబ్బాయి MBA గ్రాడ్యుయేట్, నెలకు 60,000 సంపాదిస్తున్నాడు అనమాట. సో వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అడిగారు అనమాట, మీ అమ్మాయి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారంటే అన్నారు, లేదు నాకు వేరే సంబంధం వచ్చింది మా అమ్మాయికి అబ్రాడ్ నుంచి, వాళ్ళు 2 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు ఆ అబ్బాయి, నువ్వు 60,000 కాబట్టి నేను నీకు ఇవ్వడం కుదరదు, ఒకవేళ నీకు కావాలనుకుంటే నువ్వు కూడా సంపాదించిన దగ్గర అప్పుడు చూస్తానని చెప్పి. సో అలా అని చెప్పి పంపించేస్తాడు. అమ్మాయికి ఏం చెప్తాడు, నువ్వు ఆ అమెరికా అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్పి. సో అమ్మాయి అంటుంది, ఆ నాన్నగారు ఆ అబ్బాయికి సంపాదిస్తుండొచ్చు కానీ అన్ని వ్యసనాలు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఎలా చేసుకోవాలి, ఏం పర్లేదు అడ్జస్ట్ అయిపోవాలని చెప్పి ఆ తండ్రి అంటున్నారనమాట. సో చాలాసార్లు ఇలాగే ఉంటుంది. On the other hand, although Krishna is himself Lakshmipati, he doesn't say you should at least be crorepati if you come to me. He doesn't say that. Even a penniless beggar like Sudama Brahman can go to Krishna. సో అదేవిధంగా కృష్ణుడు మరి అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ వీళ్ళే నా స్టేటస్ సరిపోవు అని చెప్పి అలా అన్నప్పుడు మరి కృష్ణుడు ఎలా అనాలి? కృష్ణుడు స్వయంగా లక్ష్మీపతి. సో అలాంటప్పుడు కనీసం నువ్వు కరుడుపతి అయితే తప్ప నా దగ్గర ఆడకూడదు అని అంటున్నాడు. అదేమంటలేదు కృష్ణుడు, నువ్వు ఎవరివైనా కానీ నా దగ్గర రావచ్చు అంటున్నారు భగవంతుడు. In this world, if a girl is beautiful, she will not agree to marry an ugly looking boy. Or if a boy is very handsome, he will not agree to marry an ugly looking girl. But for going to Krishna, even an ugly person can go to Krishna. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా. ఈ లోకంలో ఒక అందంగా ఉన్న అమ్మాయి ఆ అబ్బాయి కాకిలా ఉంటే ఒప్పుకోదు. అదేవిధంగా ఒక హ్యాండ్సమ్గా ఉన్న అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి నల్లగా ఇదిగా ఉంటే ఒప్పుకోడు అనమాట. కానీ కృష్ణుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నా సరే పర్వాలేదు, నా దగ్గర రావచ్చు అంట. డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్. If you want to become హరిబోల్. If you want to become an engineer, your age should be at least 17 to join the engineering college. 4 years you have to study to get engineering college. So there are conditions. But for getting bhakti, you can be a 5-year-old boy like Prahalad or like Dhruva also. Even they can get Shuddha bhakti even at that age also. There is no age criteria. సో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పొందాలంటే 18 ఏళ్ళు చదవాలి, తర్వాత 4 ఏళ్ళు మళ్ళీ బీటెక్ చేయాలి, అన్ని ఎగ్జామ్లు పాస్ అవ్వాలి, అప్పుడే డిగ్రీ వస్తుంది. కానీ భక్తి మార్గంలో డిగ్రీ పొందడం కోసం అంటే భక్తి మార్గంలో శుద్ధ భక్తి స్థాయి పొందడం కోసము ఏ పరిమితులు, వయో పరిమితి, జ్ఞాన పరిమితి, ఏ పరిమితులు లేవు. ఈవెన్ చిన్నపిల్లవాడు కూడా శుద్ధ భక్తులు అవ్వచ్చు. So in this way in Gita, Lord Krishna says,
attaining me is very easy. Tasyaham sulabha partha, he says. Only you need the sincerity to come to me, he says. సో కృష్ణుడు చెప్తాడు భగవద్గీతలో ఏమంటారంటే, ఓ అర్జున, నన్ను పొందడము చాలా సులభ పార్త అంటున్నారన్నమాట. కానీ ఏంటి, కేవలం నన్ను పొందాలి అనే ఆ తీవ్రత మాత్రమే ఉండాలి, తపన మాత్రమే ఉండాలి. So today I told you about how compassionate Krishna is. Another time when I come here, if Chakradharpur tells me, I'll speak on how compassionate Krishna's devotee is. సో ఈరోజు మన క్లాస్లో కృష్ణుడు ఎంతటి దయామయుడు అనే విషయాన్ని మనము చర్చించుకున్నాము. నెక్స్ట్ విజిట్లో కృష్ణుడి యొక్క భక్తులు కూడా ఎంతటి దయామయులు అనే విషయాన్ని మనము చర్చించుకుంటాము. Already I told you so many aspects of Krishna's compassion, but a devotee of the Lord is considered even more compassionate than Krishna also. సో కృష్ణుడి యొక్క దయార్థ హృదయము, అతని యొక్క కరుణ గురించి మనము చాలాసేపు చర్చించుకున్నాము. కానీ కృష్ణుడి యొక్క భక్తులు ఇంతకన్నా ఎక్కువ దయామయులు. దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. So one song I am going to sing and we'll conclude with that. Yes. Ye baro karuna karo Vaishnava Gosai. ఏ బార కరుణా కరో వైష్ణవ గోసాయి. पतित पावन तोमा बिन के हो ना. पतित पावन तोमार बिना के हो नाय. शहर निकट गेले पाप दूरे जाय. तहर निकट गेले पाप दूरे जाय. ये मन दयाला प्रभु के भक्त पाय. ए मन दयालो प्रभु के मुक्त पाय. हे बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई. ए बर करुणा करो वैष्णव गोसाई. What is saying? Oh Vaishnava Gosai, please be compassionate to me. He is saying, yeah. Double bit. Translation. Huh. Be compassionate to me. యా, సో ఓ వైష్ణవుడా, దయచేసి నా మీద దయ చూపించుము అని చెప్పి అంటున్నారు. Yeah. And he's saying, Yahara nikata gele papa dure jai. If I come close to your lotus feet, all my sinful reactions will be washed away. మీ యొక్క చరణ పాదాలు చెంతకు వచ్చినంత మాత్రానే సమస్త పాపములు దూరం అయిపోతాయి. And your mercy is so great, who can explain it? మీ యొక్క కరుణ ఎంత గొప్పదంటే దాన్ని ఎవరు వర్ణించలేరు. Yeah. गंगार परस होइले पश्चाते पावन. परस होइले पश्चाते पावन. दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण. दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण. In Ganga you have to take bath, then only you become purified. But if you look at a Parama Vaishnava like Srila Prabhupada, simply by looking at him, you will become purified. గంగా నదిలో స్నానం చేస్తేనే పవిత్రం అవుతాము. కానీ శుద్ధ భక్తుల విషయంలో కేవలము వారి యొక్క దర్శనం చేసినంత మాత్రానే పవిత్రం అవుతాము. हरिताने अपराधे तारे हरिना. हरिस्ताने अपराधे तार हरिना. तुमस्ताने अपराधे नाही परित्राण. तुमस्ताने अपराधे नाहि परित्राण. He's saying that if somebody offends Lord Krishna, by chanting the holy name, he can become free from the offenses. But if somebody offends you, Lord Hari will not tolerate. Because your compassion is so great, nobody should offend a devotee of the Lord. Because devotee is most compassionate servant of the Lord. That's the meaning. సో భగవంతుని పట్ల అపరాధం చేసినా సరే దాని నుంచి ప్రాయశ్చిత్తు పొందడానికి హరినామం ఉంది. కానీ పరమ దయార్థులైన ఒక వైష్ణవులైన మీలాంటి వారి పట్ల అపరాధం చేస్తే దానికి వేరే ప్రాయశ్చిత్తము ఉపయోగం అంటే దానికి వేరే ఉపాయం లేదనమాట. तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. गोविंद को है ना मोरा वैष्णव पराम. गोविंद का है ना मोरा वैष्णव पराम. He's saying Lord Krishna or Govinda is always residing in the heart of a Vaishnava devotee.
And Govinda himself says that such a Vaishnava devotee is my life and soul, he says. He is my pran. Yeah. సో వైష్ణవుల హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ గోవిందుడు ఉంటారు. అండ్ గోవిందుడు స్వయంగా అంటారు, ఏమంటారు, వైష్ణవులు నా ప్రాణం అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. ప్రతి జన్మే కొరియత చరణేర ధూళి, ప్రతి జన్మ కోరే ఆశ చరణేర ధూళి, నరతమే కరో దయా అప్నార బోలి, నరోత్తమ కరో దయా అపనార బోలి. Narottam Das Thakur is begging, birth after birth, let me get the dust of the lotus feet of my spiritual master and Vaishnavas, because by that I will always be blessed and fortunate to be in the shade of the devotee and to render some service to such great devotees. సో నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అంటారనమాట, జన్మ జన్మలకి నా కోరిక ఒకటే, శుద్ధ భక్తుల యొక్క వారి యొక్క చరణ పాదాల దగ్గరనే నేను ఉండాలి, తద్వారా వారికి సేవ చేసుకొని సౌభాగ్యం నాకు కలుగుతుంది అని చెప్పి. కరుణా కరో వైష్ణవ గోసాయి, కరుణా కరో వైష్ణవ గోసాయి, పతిత పావన తోమా వినకే హోనా, పతిత పావన మార్ బినా కే హోనాయి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దేవర కరుణా కరో వైష్ణవ గోసాయి, దేవర కరుణా కరో వైష్ణవ గోసాయి. శ్రీల ప్రభుపాద की జై, గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की జై, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की జై, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की జై. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. అయ్యో ఇస్ గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభుకి. और भक्त वृंद की హరే కృష్ణ. భక్తులు ఎవరు దయచేసి కదలొద్దండి. ఇప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం శ్యామ్ ప్రభు భాగవతం సెట్స్ అని ఇక్కడ తీసి పెడతారు, ఒక్కొక్కటి చొప్పున. సిసి రోనిత్ వెళ్ళండి, తీసుకురండి. So this hall has become such a beautiful facility for all of you to come together in the city without having to go to the outskirts of Vijayawada. సో ఈ యొక్క కేంద్రము ఒక అద్భుతంగా వస్తుంది. దీని ద్వారా మీరందరూ కూడా మీరు ఎక్కడికో దూరంగా వెళ్ళి ఆ భక్తుల సాంగత్యం పొందడానికి ఎక్కడికో దూరంగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ ఇంటి సమీపంలోనే ఈ సెంటర్ రావడం జరిగింది. Actually, when Chakradhar Prabhu got this property, he told me that the owner of the property had actually told him that if you develop this place nicely and a lot of people come and benefit, I'll be most happy, he said. So at that time it was simply like a very simple facility. Now it has become such a colorful, beautiful temple, very nicely designed, and so many of you are coming, and I'm seeing how the devotees are swelling in number here in this new temple here. I tell in Telugu. అంటే ఈ యొక్క కేంద్రము ఆ ల్యాండ్ ఓనర్ మనకి చెప్పినప్పుడు మీరు ఈ సెంటర్ బాగా డెవలప్ చేస్తే నేను మీకు దీన్ని సంతోషంగా ఇస్తానని చెప్పి అన్నారు. కాబట్టి రోజు రోజుగా నేను చూస్తున్నాను భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుంది, భక్తులు ఇంకా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. చాలా ఆనందకరమైన విషయం అని చెప్తున్నారు. హరిబో హరిబో చక్రధారి ప్రభు, హరిబో గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభుకి హరిబో. So, like this Haribol, I will read out one by one name. They can come and take. So, there, కిషోర్ ప్రభు మీరు ఏం చెప్తారంటే అది ఇంగ్లీషా తెలుగా ఏ బుక్ చెప్పండి, దాన్ని బట్టి కరస్పాండింగ్ డివోటీని పిలుస్తాను. సో ఇంగ్లీష్ చైతన్య చరితామృతము. Where is the gel pen? Gel pen. ఇంగ్లీష్ చైతన్య చరితామృతం. స్వాతి మాతాజీ తీసుకున్నారా? మరి ఇంకెవరున్నారు? కళ్యాణి మాత ఇంగ్లీషా?
ఇంగ్లీష్. కళ్యాణి మాత అండి. అందరూ కూర్చోండి, అందరికీ చివరిలో ప్రసాదం ఉంటుంది. 5 నిమిషాలు కూర్చోండి, అందరూ ప్రసాదం ఉంటుంది. Yeah. దయచేసి ప్రణామాచారం కూడా ముందే చేసేయండి, సమయం లేదు మన దగ్గర. Right. హరిబో. నెక్స్ట్. ఇదేంటి రోజు తీసుకుంటున్నారా? ముందు బుక్ నుంచి సంతకమా? ఆ స్కీమ్ పెట్టుకోవద్దు ఇప్పుడు. అర్థమైంది, నాకు అర్థమైంది. ఆవిడ ఇంటెలిజెన్స్ నేను మెచ్చుకుంటున్నాను నేను. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. భాగవతం ఇంగ్లీషా? భాగవతం ఇంగ్లీష్. రోనిత్ ప్రభు ప్లీజ్ కమ్. ప్రభు నెక్స్ట్ బుక్ కూడా చెప్పండి, పిలిచేస్తాను పేర్లు. భాగవత్ ఇంగ్లీష్. హరి బోల్ రామ్మ, హరి బోల్. నెక్స్ట్ బుక్ చెప్పండి, నాకు చెప్పండి గట్టిగా. భాగవతం తెలుగు. శివశంకర్ గారు రండి సార్. విమల్ ప్రభు ఉన్నారు ఇక్కడ లేరా? ప్రసాదం పాడు నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా భాగవతం సార్ తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళు? ప్రసాదం పాడు మీరేనా భాగవతం తీసుకోవాల్సింది? తెలుగు కదా. మీ పేరమ్మా? హరిబో. నెక్స్ట్ తెలుగు భాగవతమా? ఓకే, లావణ్య మాతాజీ రండమ్మా. నెక్స్ట్ బుక్ చెప్పండి కిషోర్ ప్రభు. నెక్స్ట్ బుక్ చైతన్య చరితామృతం తెలుగు. శివశంకర్. అనంతలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారా? మీరేనా అనంతలక్ష్మి అంటే? ఓకే, మీరు ముందే రండి. కావాలి నమస్కారం తీసుకుంటే ఇప్పుడే చేసుకోండి, దూరంగా చేసుకోండి, ఫోటోలో వాళ్ళు వస్తారు, ఎక్స్క్లూజివ్ ఫోటో. హరిబో. చైతన్య చరితామృతం తెలుగు అనంతలక్ష్మి మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఇంకొక తెలుగు చైతన్య చరితామృతం ఎవరు లేరే ఇంకా? తెలుగు చైతన్య చరితామృతం ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఇంకా? హరిబో. రండి నగ్నజ్యోతి మాతాజీ రండి. ప్రభు తెలుగు సీసీ ఇంకా లేవు కదా, ఆపేయండి. తెనాలి దగ్గర లేదు, స్టాక్ లేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ హిందీ శ్రీమద్ భాగవతం సెట్స్ అక్కడ ఉండాలి, వచ్చాయి ఇప్పుడు. తెలుగు సెట్ ఇంకొంది ఇక్కడ లేదు, వచ్చాయి సెట్ నాకు తెలుసు కదా. హరిబోల్. హరిబోల్. హిందీ వచ్చింది నాకు తెలుసు. రామరాఘప్పుడు ఫోన్ చేయండి. Prabhuji, no, Prabhuji. There are 3 more sets are there. దయచేసి మీ బాక్సెస్ కూడా ఇప్పుడే తీసుకోండి, వెళ్ళిపోయేటప్పుడే మళ్ళీ మిక్స్ అవుతాయి.
సో హిందీ భాగవతం సెట్స్ కుసుమ్ లక్యాని మాతాజీ ఉన్నారా? కుసుమ్ లక్యాని మాతాజీ, హీనా కౌరాని మాతాజీ. ప్రభు ఏంటది హిందీ? 2 సెట్స్ వచ్చి ఉండాలి. సెట్స్ కుసుమ్ మాతాజీనా? हरे कृष्णा. हीरा प्रभु ना? सुनील, ओके, वो आपका भाई है. सुनील अकियानी ना? Okay. We have big Sindhi community now. They are doing so nicely Jagannath Seva. They make such a nice garlands. 20 Matajis come and make. ఇంకో తెలుగు భాగవతం కూడా కావాలి. శ్యామ్, తెలుగు సెట్ ఒకటి కావాలి. తెలుగు సెట్ భాగవతం. దయచేసి అందరూ కూడా మేము ఈ సెట్స్ తీసుకొని వెళ్ళండి వెళ్ళేటప్పుడు, కానీ మిక్స్ అయిపోతాయి లాంగ్వేజ్ అవన్నీ కూడా. హరి నెక్స్ట్ హీనా కౌరాని మాతాజీ. తెలుగు సెట్ వస్తుందా? శ్రీధర్ ప్రభు ఉన్నారా? హరిబో. వ్రజ శ్రీధర్ ప్రభు, రాజేష్ శ్రీధర్ ప్రభు ఉన్నారా? రండి, మీరు రండి మాతాజీ. తెలుగు భాగవతం సెట్. అయిపోయింది, చాలు. హరిబోల్ డన్. మత్కోలో తెనాలి में 10 लगेगा है. ओके, तेनाली में भी लगेगा. आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल है ना. हरिबो. जय. I think we're done. ఎవరిది? హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఎవరైనా సరే జపం చేయలేని వాళ్ళు, ఇక్కడ నుంచి ఒక మాల జపం చేస్తాననుకున్న వాళ్ళు ఇస్ గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు వారి చేతుల మీదుగా జపమాలు తీసుకోవచ్చు. జపం చెయ్యలేని వారి మాత్రమే. ఎవరైనా జపం చేయలేని వారు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ? జపం చేయలేని వాళ్ళు, జపం చేస్తాను అని మాట ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవద్దండి. విచ్ మనీ? హరిబో. ఎస్ ప్రభు. నౌ విల్ చాంట్ చేయండి. మీకు జపమాల కావాలా? మీరు తీసుకోలేదండి, జపం చేయట్లేదా? చేస్తారు రోజు ఒక మాల. మీరు ప్రతి ఒక్కరు మీ పేరును
ఎన్ని మాలలు జపం Prabhu, రోజు అనేది? my experience goes, if you give, even those who are chanting, those who have beads also will take, because they won't take from your hands. No, we can't, we don't know who don't chant because. So if you give, then maybe we charge, then it will be, that duplication will avoid. Because I have seen, when I do that also, just to take from your hands, they come again and again actually. No? You can give, I will ask them to pay for that way duplication will happen. You can give, no problem for now. ఓకే. సో ఎవరైతే జపమాల తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో మీ పేరు చెప్పి ఇక్కడ నుంచి రోజు ఎన్ని మాల జపం చేస్తారని చెప్పి భగవంతుడు ఎదురుగా మీరు మాట ఇవ్వండి, జపమాల తీసుకోవచ్చు. ఆడియన్స్ భక్తుల వైపు చూసి మీరు మీ పేరు చెప్పి నేను కనీసం 1 మాల 2 మాల జపం చేస్తాను అని చెప్పి మాటిచ్చి అప్పుడు ప్రభు వారి చేతుల మీదుగా జపమాల తీసుకోవచ్చు. నా పేరు నాగరాజ్ అండి, 11 టైమ్స్ చేస్తాను. ఇప్పుడేం చేస్తారు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్నింగ్ పూజ చేస్తాను. ప్రస్తుతం జపం చేయట్లేదు, ఇక్కడ నుంచి చేస్తా అంటున్నారు. చేస్తాను. సరే, ఎన్ని మాలు చేస్తారు? 11. 11. ఈ స్టడీ విల్ చాంట్ 11 ఫ్రమ్ 0. ప్రతిరోజు 11 మాలకి ఎంత సమయం పడుతుంది? నాకు ఐడియా లేదు సార్. 2 గంటలు పడుతుంది కొత్త వాళ్ళకి. సో 11, ఈ హ్యాస్ నో ఐడియా. ఐ డోంట్ నో దట్. మహామంత్రం తెలుసా అండి మీకు? చెప్పండి. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదార శ్రీ వాసాది గౌరవ భక్త బృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే. పర్ఫెక్ట్. తీసుకోండి. మాల తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా కౌంటర్లో 50 రూపాయలు చేయండి. చెప్పండి. నా పేరు ఓబుల్ రెడ్డి అండి. పబ్లిక్ వచ్చి చెప్పండి. మీ నా పేరు ఓబుల్ రెడ్డి. ఓబుల్ రెడ్డి. నేను రోజు వచ్చి ఇక్కడ సాయంత్రం చూసిన ఇంటికాడ పొద్దున్నే చేసుకుంటుంటాను. రోజు సాయంత్రం టెంపుల్కి వచ్చి చేసుకుంటారంటున్నా. మీరు ఎన్ని మాలు జపం చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి? ఇక్కడికి వచ్చి 3 సార్లు చేస్తానండి మాల తీసుకొని. మాల తీసుకొని 3 సార్లు చేస్తారా? 3 rounds you will chant every day. I'll come here and telling. ఓబుల్ రెడ్డి గారు, నాకేదో గుర్తుకొచ్చేస్తుంది. వండర్ఫుల్. హరిబో. మీ మదర్ అండి? కొంగర్ లక్ష్మి 2 సార్లు చేస్తా. 2 మాలు చేస్తా. 2 rounds. లక్ష్మీజీ. హరిబోల్. ప్రభు చేతుల మీద తీసుకోవడం కోసం ఎన్నాళ్ళ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారన్నమాట అయితే మీరు. వరుణ్ కుమార్. He is preach. Gopita. Bro, we can finish up. Devotees are waiting. Prashadam waiting. Very happy. అది సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసేయండి. నా పేరు ప్రసాదరావు అండి. నేను ఒకసారి చేస్తానండి. దిస్ ఫస్ట్ టైం. సో పర్లేదు, ఒకసారి చేస్తానండి. ఎంత దూరమైన ఒక అడుగుతో ప్రారంభం అవుతుంది, ఒక మాలతో ప్రారంభం అవుతుంది. ఎంతింతే అటుడు ఎంత, మీరు 1 మాల నుంచి ప్రారంభించి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు నాకు తెలుసు. హరిబో. రోజు 1 మాల జపం చేయాలండి. ఎక్కడుంటారు మీరు? మంగళగిరిలో ఉంటారా? ఆఫీస్ విజయవాడ. ఏం చేస్తుంటారు? ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంటా? ఓకే, చాలా అవసరం ఉంది. హరే కృష్ణ. మీకు పరిచయమా శ్రీరామ్ ప్రభు? స్వామి శరణ స్వామి. నా పేరు రంగభాష్యం స్వామి. రోజుకి 3 times
జై హో. మీరు బస్ చక్రం నడుపుతారు, కృష్ణుడు మీ చక్రాన్ని నడుపుతాడు ఇక్కడ నుంచి. హరి బోల్. ఎన్నాళ్ళు ఈ చక్రం నడిపారు, ఇప్పుడు ఈ చక్రం నడపండి. హరే కృష్ణ. నా పేరు ఖుష్యంతి. 1 టైం చేస్తాను డైలీ. ఓకే. మీరు ఎక్కడ ఉంటారమ్మా? ఆటోనగర్. ఆటోనగర్. ఫస్ట్ టైమా? ఎస్, ఫస్ట్ టైం అండి. డైలీ 1 రౌండ్ చేస్తారు కదా? ఓకే, వెరీ నైస్. సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అయి ఉన్నారా? లేదండి, నేను ఫస్ట్ టైం నా ఫ్రెండ్తో వచ్చాను. ఓకే, యూ చాంట్. ఓకే, యు ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ ద గ్రూప్, జగన్నాథ్ గ్రూప్. We add her also, so that you are aware of the programs, no? Sure. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri Krishna. Matalle. Okay, Prabhu. మితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే. హరి హరి బో. సో మనందరి కోసము ఇంత సమయాన్ని వెచ్చించి రాధేశ్యామ్ ప్రభు రోజు 8:30 పడుకొని మార్నింగ్ 2:00 లెగుస్తారు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా 8 గంటల క్లాస్ ఫినిష్ చేసి నేను 8:00 పడుకోవాలి అన్నారు. మార్నింగ్ 2:30 నుంచి ఆయన సేవ స్టార్ట్ అయిపోతుంది క్లాసెస్. కానీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే 9 అయిపోయింది. సో ప్రభుకి భక్తులు కనిపిస్తే తన యొక్క ఆరోగ్యము, తన యొక్క సమయం అవేమి ఉండదు. సో మనందరి కోసము ఇంత శ్రమ కోర్చి వచ్చిన ప్రభుకి 3 సార్లు మనము హరిబోల్ చెప్పి ప్రభుకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాము. హరిబోల్, హరిబోల్, హరిబోల్. హిస్ గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు की, శ్రీల ప్రభుపాద్ की, జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రమయ్య की.